Muito bom dia. Agora são 3 horas. É PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro. Teremos aí a nossa programação das 3 às 9, 6 horas de QAP, agora na parte da manhã. Na segunda edição, à tarde, das 17 às 20 horas. E lembrando que as nossas aulas de telegrafia, logo mais às 5 horas, ok? Quem está fazendo aí o curso com a gente, recomendo, já vai marcando a prova, ok? Entra no site da Anatel, vê se já tem alguma inscrição aberta. No caso nosso aqui do curso de telegrafia, seria para promoção classe B. Porém, quem quiser fazer classe A ou classe C, também dá uma olhadinha na programação da Anatel. E lembrando, em qualquer lugar que abrir inscrição, você pode fazer, ok? Não importa o estado, tá? Sendo aí a classe que você pretende, tranquilo, tá bom? Então fica a nossa dica. E lembrando, janeiro a gente começa mais um curso. Dia 3, uma segunda-feira, começa mais uma jornada, ok? Serão 4 meses de curso, serão 6 turmas, e a gente aguarda aí os amigos para fazerem aí o curso com a gente, ok? Quem não puder fazer nos horários, 5 da manhã ou 5 da tarde, pode fazer nossa playlist. Aí qualquer horário você faz o curso, tranquilo? Então, boa sorte e vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Até 50% de cashback, tá sabendo? Hi, and welcome back to another Tech Minds video. Now, as you probably know, I have a keen interest in those obscure radio products that not many people know about, and gone are the days of just the big gun manufacturers making ham radio products. We now have a multitude of choice and range of products on the market. However, some are pretty dire and not worth the money, but then we come across products that actually do what they're intended to do. So in this video, we're going to be taking a look at the KN990, which is an all-mode HF SDR transceiver. So this radio has been around since 2018, and from what I can gather, the firmware still gets updated when required. Now, the radio hardware was designed by a fellow ham radio operator from China, whose call sign is Bravo Alpha 6 Bravo Foxtrot, and the software that's running is designed by someone called Droid Zhang.
Now, I wasn't able to find out much information about these people, but let's dive into what this radio has to offer. First off, it's SDR based, which instantly I find attractive. Not in that kind of way. The 3.5-inch color screen is not touchscreen, but instead is controlled by 4 buttons on the left side of the screen and 5 buttons underneath the screen. We also have a selection knob, volume knob, VFO knob, and a display and power button. Now, the rear panel is pretty packed out with usable connections. We have an SO239 socket for the antenna, as well as an audio in and out via 3.5mm headphone jack or an RCA phono style connection. We have a USB-B port for connecting the radio to a computer, and this can be used for CAT control using the FT817 protocol, or it can also be used to upgrade the firmware. Now, there is no audio in and out interface on this USB. There are also 2 USB sockets which allow you to plug in a USB keyboard and a USB memory stick. These can be used to store screenshots or plug in a keyboard to activate that screenshot. There's also a feature for playing games, but I'm not really going to talk about that. Now, other connections include an ACC port for connecting to a linear amplifier, such as the KP990, and there's also an ATU port, which from the sounds of it would be to link to a KT-style tuner. Now, unfortunately, I've not been able to find any information on the port pins, such as the wiring diagram, as of yet. If any of you guys have that, please let me know. Now, the speaker grille on the top of the radio is very clear, but underneath the radio, there's a couple of pull-out stands which raise the front of the radio for easier viewing on the display. I quite like that they've actually thought about it and put those in as standard. Radio Tango 4, Florida, Canada. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Again? Mike 0 Delta Queen Whiskey. Mike 0, Delta Queen Whiskey 591084. Yeah, 59014. 14, Roger, Radio Tango 4, Foxtrot. So as you can see there, working a station in Russia appeared to be quite easy, even amongst all that contest stations calling. Now, the RF output power of this radio is only 15 watts, which may sound a lot, but as demonstrated here, you do not need lots of power to work around the world. The antenna that I'm using here is my end-fed half-wave antenna, and if you're interested in this type of antenna, then you'll find a dedicated video on this on how to construct it amongst one of my videos. I'll leave a link in the comments below so it's easy to find. Now, changing bands is really easy and quick using the up and down buttons and then fine-tuning with the VFO. Also, the SDR screen makes it easy to see live activity on the band. So let's take a listen to a couple more quick QSOs. And if you listen quite closely, you'll be able to tell that this has got an extremely quiet receiver and it produces some really outstanding audio. Italy Bravo 8 America. Italy Bravo 8 America. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Thanks. 592248. Yeah, 59021. 021, thank you. CURSO, India Bravo 8 America. India Bravo 8 America. Contact from Lima X31 Sierra Golf. Mexico 0 Delta Queen Whiskey. Mexico 0 Delta question mark. Yes, it's Mexico 0 Delta Quebec Whiskey. You're 59029. Many thanks for the 29. You're 59254. 254 Mexico 0 Delta Kilo Whiskey. Delta Quebec Whiskey, Queen Whiskey, QSL. And the call sign? Yeah, the call sign is Delta Quebec Whiskey, Delta Quebec Whiskey. Delta Queen Whiskey, that's right up? Yeah, that's right, QSL. Okay, 73. Good luck. And one of the cool features on this radio is the ability to alter the IF span and the IF shift, which is a feature we only really see on high-end radios. Now, the visual representation of this feature also makes it easy to understand and easy to use. Two contest, Foxtrot 4,
Foxtrot, Japan, Zulu, Sierra, Papa contest. CQ contest, Foxtrot 4, Foxtrot, Japan, Zulu, CQ, Sierra, Papa contest. CQ contest, Florida 4, Florida, Japan, contest. Now, the settings menu allows you to change things like RF power. You can set the date and time, auto modulation levels for each mode, and you can even set an SWR level before the transmitter will either shut down or reduce power. Now, this is a great feature so that if you accidentally transmit into an untuned antenna and the SWR is high, the radio will protect itself from damage. Now, you can turn this feature off, but I would highly recommend to leave it turned on. No good review video will be without at least some kind of teardown. So the top panel comes off by removing 2 screws at the front and 2 at the rear. Now, lifting the top panel exposes the high quality made top board. There appears to be 3 boards altogether. The top board, as you can see here, which caters for the rear interface jacks. And then we have the main board underneath. And then we have a front panel board where the LCD is mounted. Now, first impressions are that this looks extremely well engineered, leaving plenty of space for cooling and airflow. Now, one thing to note is that after my QSOs last weekend using this radio, it didn't even feel warm. So I think this radio runs pretty cool, although my overs were quite short, so it will be interesting to see how warm this gets with some longer QSOs. I am planning on taking this radio portable over the summer, so you never know, you might catch me on the air with it. So there we go, guys. That's an overview of the KN990 all-mode HF transceiver. Now, I purchased this from Banggood, and if you want to get one for yourself, have a look at the link in the description, and there's also a promo code so you can get yourself a nice discount on it as well. Also, if you own one of these yourself, let me know how you've got on with it, because for me, I think it's a really good radio. It is on the tad expensive side for something which isn't big brand named, but it does what it says on the tin, which I think is really important when you're spending out money on a radio like this. Anyway, hope you enjoyed the video. Until the next one, take care, stay safe, thanks for watching, and I'll see you in the next one. Oh, and a massive thank you to all you members and patrons. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So if you saw one of my previous videos on the Malachi SDR receiver as shown here, then you're going to be interested in this video. So in this video, we're going to be taking a look at the same device, but with fully activated firmware and also built into a case with internal battery and speaker. Now, I received this from banggood.com, and I'll leave a link down in the description if you'd like to purchase one of these yourself. They do ship worldwide, and in my opinion, they're quite a trustworthy website to use. So here you can see the Malachi SDR receiver in a nice metal solid case with a clearly visible 3.5-inch color touchscreen. Now, on the rear of the unit, you'll notice the speaker grill holes. Now, this is where the sound is emitted from the internal speaker. Now, on one side of the unit, there is the antenna connection, which is an SMA female. And on the same side, we also have the power button, which tapped once turns it on, tap again, and it puts the screen off, but still listening. And if you hold that button, it will turn the whole unit off. Now, on the other end of the SDR, we find 2 rotary controls, which are used for volume adjustment and frequency change. Here, we also have a 3.5mm headphone socket and a USB-C type socket, which is used to charge the internal battery and also perform some computer functions like firmware updates or to extract the audio or IQ data.
Now, this can also be used for cat control, which we'll talk a bit more about later. On this side, there is also the charge indicator LED and a reset button through the small little pinhole. Now, the rotary controls are digital encoders, so they do continuously spin around. They also act as push switches, which are used to change and enable features within the menu system. So let's go ahead and take a look through the menu system, go through each of the features, and remember, this is the fully activated firmware, so we're going to have all of the features available to us. We're also running version 1.0F. And you're 5'9 plus 20 here in the eastern part of the Netherlands, Bob. Okay, Mike, back to you. Mike 0, Mike Charlie Victor, Papa Delta 0, Sierra Bravo Juliet. The first menu button, titled Hard, contains the settings mode. Here we can change the encoder directions simply by enabling or disabling. The VBAC control button allows us to configure the SDR to automatically turn off once the internal battery hits 3.3 volts. We then have the SW antenna button. This is used to switch between a 50 ohm antenna and a high Z antenna. Now, the high Z option would normally be selected if you're using an attached telescopic antenna. The preamp button allows us to enable or disable the preamp. In my experience, the preamp was needed to be enabled on any of the bands that I chose. We also have an ATT value setting, which is for the RF attenuator level. Now, moving on to the next set of buttons, we have the RF gain, which you can adjust to your liking, making sure not to have it set too high so the receiver isn't overloaded. The LNA mix up along with the mix GR can be enabled or disabled depending on your requirements at the time. Now, the F correct value can be changed to correct the receiver's frequency. This is measured in hertz. The SM correct value can be changed if you find the signal meter is not showing the correct values. The Malachi SDR also has beeps to alert you when you're using some functions. Now, the beep level can be set to your requirements. I personally have mine set to around 7, which is quite comfortable and not too loud. The IND type value can be changed between SNR and dBm. This changes the signal meter to either signal to noise ratio or the received signal in dBm. The activity timer setting allows the user to set a timeout so that when the time is up, the unit will turn itself off. Now, moving over to the audio tab, we find here the noise blanker threshold setting, as well as being able to disable the noise blanker if required. AGC LIM allows the user to set a maximum audio output level measured in dB. The AGC gain can also be configured here when the AGC is turned off, so this will act as a manual AGC value. Now, while in wide FM mode, normally listening to a broadcast radio station, you can enable wide FM stereo along with the EQ type. EQ types will be like rock, jazz, blues, dance, etc. to give you more of a fuller sound when you're listening with headphones. Now, the filter button will toggle between narrow and wide, although using the low frequency and high frequency settings, you can customize your own filter bandwidth here. Now, this is very useful when you're using SSB. A built-in squelch is provided, and if enabled, it will use the squelch threshold value. One of the nice DSP features of the Malachi SDR is the noise reduction feature. Here you can also set the noise reduction threshold as to which point the noise reduction will kick in. So moving on to the visual tab, we find settings for minimum and maximum brightness. The reduct time is the amount of time to elapse before the unit will switch from max brightness to minimum brightness. If the LCD sleep option is enabled, the LCD will turn off completely after the time set in the sleep time setting. Now, the FFT AVE or FFT average is the averaging speed of the FFT. FFT scale allows the user to set the spectrum analyzer display range, while the FFT color setting allows the user to change the color of the line of the FFT. Pan percent will adjust the ratio of the spectrum and waterfall shown on screen. So this will allow you to choose the size of the FFT to a smaller size if you prefer a larger waterfall, and vice versa.
WTF delay changes the actual speed of the waterfall. I prefer mine quite fast, but with this setting, you may adjust this to your liking. WTF gain setting allows you to make signals more prominent on the waterfall, especially if they are weak signals. Now, careful not to turn this up too high, otherwise it'll look a complete mess. The FFT fill option, which can be enabled or disabled, allows the user to have the FFT field with a solid color, or just show the signal line if disabled. View pan and WTF or waterfall enables or disables the waterfall and FFT, maybe to save battery power if you're just listening to a specific frequency. Bom, vamos para mais uma aula. Nosso curso Comandante de Rodada. Quem vem acompanhando aí ao longo das primeiras aulas, né, viu que a gente passou ali por um processo mais específico, que é o estudo das bandas, ok? Você tem duas legislações, onde cada uma delas tem uma tabela, que é a resolução 697/2018, aí é uma tabela de bandas e quais radioamadores podem usar essas bandas, ok? E uma segunda legislação, ou terceira, que é o ato 9106/2018, que tem mais um monte de tabelas de bandas e a segmentação, ok? As subdivisões do que você pode fazer em cada segmento, de cada banda, tá bom? Já analisou, né, esses detalhes, já entramos na escolha de uma frequência para você iniciar uma rodada, ok? E hoje a gente fala da escolha do horário, né? Você passou já, né, aquela fase que você observou, qual banda ou qual frequência você pode fazer, né, uma rodada, aonde, né, principalmente em que lugar, né, você pode montar um QAP, fazer um bate-papo com os amigos, e agora a segunda parte importante, né, você ouviu também, né, essa frequência e percebeu que não tem ninguém usando nesse horário, você pretende fazer a rodada, então agora efetivamente a escolha do time, ok? Passada, né, toda essa fase introdutória, você já tem uma frequência pré-estabelecida, já ouviu, né, um pouquinho, ver se ninguém está usando, e agora começa a rodada, ok? Você já tem a banda que você quer fazer a sua rodada, já tem uma frequência que você escolheu, que você ouviu também antecipadamente, tá? E você vai começar a rodada nessa frequência. Uma dica, né? Quanto tempo vai durar a rodada, ok? Então, a dica é, não queira já começar com 3 horas ou 4 horas de rodada, ok? Começa 1 horinha no máximo, tá bom? Começa aí 1 hora, né, todo dia, um dia sim, dia não, ou aos sábados e domingos. Por exemplo, né, a nossa rodada alto-falante, ela iniciou só os domingos, lá no interior, ok? Todo domingo a gente se encontrava na frequência. Entrou o sábado, entrou a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, enfim. Aos pouquinhos ela foi ganhando, né, corpo de uma rodada. Então ela foi paulatinamente, ou seja, vagarosamente crescendo, né? E você tinha rodada todo dia. Tranquilo? Então a nossa dica para quem pretende montar uma rodada é seguir esse script, ok? Não queira começar do muito para depois reduzir, né? Começa do pequeno, né? Vai no primeiro degrau, 1 horinha de rodada é o suficiente, ok? E isso vai crescendo, né? O pessoal vai conhecendo a frequência, sabe que num determinado horário, por exemplo, à noite, né, você monta uma rodada em VHF e dá um nome, né? Rodada bicicleta azul, por exemplo, né? Rodada bicicleta azul, pô, rodada mais esquisita, né? Nome de rodada esquisito, tudo bem. Mas tem lá os amigos da rodada bicicleta azul e eles se encontram todo dia às 8 horas, naquela banda, naquela frequência. Isso acaba sendo um ponto de encontro de amigos. Então, aí chega 2, 3, 4, 5 amigos, eles vão estar diariamente aí na frequência e
você começa a criar o hábito dos radioamadores a participarem aí, nem que seja 15 minutos, né, de noite, dar uma boa noite, bater um papo rápido, enfim. Tá? E assim que começa a rodada, né, depois daquela fase introdutória, da escolha da banda, da frequência, de ter ouvido a frequência antecipadamente, né, escolher aí o time dessa rodada, ok? Então, a nossa dica é justamente você não fazer uma coisa muito longa inicialmente, ok? Então, você vê o exemplo da rodada alto-falante hoje, né? Tem um time longo, porém, né, quanto tempo eu demorei para chegar nesse time, que nem sempre uma rodada precisa, né, ter um tempo muito longo. Tá? A nossa rodada alto-falante tem, né, principalmente aí, durante a semana de manhã, né, são 6 horas de QAP, então, a pegada diária é uma pegada contundente. Tá? E outra coisa, né, tudo isso vai do seu tempo também. Né? Você tem tempo, né, para fazer uma rodada com uma duração maior, 2 horas, 3 horas, 5, 6 horas, 7, 8, 9 horas, enfim. Aqui eu já tive uma condição que eu fui, né, lentamente crescendo e lentamente adquirindo essa possibilidade. Bom, agora são 3 horas 27 minutos, 3h27. Lembrando os amigos que a nossa aula de telegrafia começa logo mais às 5 horas. Quem vai com a gente aí diariamente, temos às 5 da manhã, temos às 5 da tarde, ok? E janeiro começa mais um curso. Dia 3, segunda-feira, começaremos aí mais uma jornada, serão 4 meses de aulas e estão todos convidados. Quem pretende fazer classe B, faz aí o curso com a gente, ok? Serão 6 turmas. Você poderá fazer o curso via radiofrequência ou via internet. Você pode fazer também na playlist, para quem não pode fazer nos horários do curso, 5 da manhã, 5 da tarde, escolhe aí o melhor horário e faz com a nossa playlist. Você tem um curso completo lá na internet, é só entrar no nosso canal, no YouTube, digitar a rodada alto-falante e clicar em CW, ok? Na playlist são vários cursos, você escolhe o melhor e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com bom dia. Blá blá cá, blá blá cá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Dando continuidade às nossas revisões de equipamentos para a bancada, especialmente osciloscópios portáteis, eu vou fazer um novo review de um lançamento da Danil. Esse modelo, inclusive, já foi até recomendado por alguns colegas para que fizéssemos o review dele. Trata-se desse modelo Danil ADS 5012H, que é um modelo para 100 MHz. Ele tem uma banda bastante ampla para o porte dele, para o tamanho dele, para o custo dele. 100 MHz seria a banda, taxa de amostragem de 500 megasample por segundo, o que é bastante razoável aqui num tipo de osciloscópio desse portátil. Ele tem apenas um canal, mas tem alguns recursos muito importantes. Ótimo para uso automotivo ou para manutenção geral. Ele tem proteção de entrada no vertical. Então, mesmo que você esteja utilizando uma ponteira em 1x e sem querer meça uma tensão muito alta,
ele vai ter uma proteção até 600 volts, sem danificar o circuito, o que é um recurso bacana aí, principalmente para quem eventualmente trabalha com tensões mais elevadas. A tensão dele normal de trabalho é até 800 volts em 10x e 80 volts em 1x, mas ele tem essa proteção que garante, mesmo em 1x, você conseguir trabalhar com entradas de até 600 volts. Ele não vai medir, mas ele também não vai danificar. Então, ótimo para trabalhar com tensões mais elevadas com segurança. Ok? Bom, ele tem uma memória interna para armazenar até 2.000 formas de onda, então ele tem uma memória de 64 megabytes, tem 128K de profundidade de memória, o que também é um valor razoável para um produto desse porte, desse custo. Uma bateria de 5.000 mAh, que garante aproximadamente 12 horas de funcionamento ininterruptos. O display é de 2,4 polegadas e pesa mais ou menos 300 gramas. Tá? Bom, vamos ligar ele aqui. Ele vem com nesse estojinho aqui, interessante. Vem emborrachado, ele tem essa proteção aqui que pode sair, mas essa proteção aqui impede que ele deslize, caia e protege contra quedas também. Vem com o cabo USB para carregamento da bateria recarregável que ele tem, uma ponta de prova que trabalha até 100 MHz, com escala aqui de 10x e 1x, e um manual, que dessa vez não é só um panfletinho, é um manual um pouquinho mais bem elaborado, o manual está em inglês, mas tem os parâmetros todos, o funcionamento, as instruções de cada função. E o interessante aqui na última parte, que me chamou a atenção, aqui depois de problemas mais comuns, são os métodos de testes mais comuns. Ele faz uma sugestão de como ajustar o osciloscópio para trabalhar com certas medidas. Então ele começa aqui com medidas de baterias ou tensões DC, depois medidas de PWM em sistemas, dispositivos MOS e IGBTs, no caso MOSFETs e IGBTs. Aqui embaixo, medidas de sinais de saída de geradores de função. Aqui, medidas diretas da tomada em 220 ou em 110, ou seja, ele faz recomendações aqui e indica como configurar. Medidas de ripple de fontes, então ele coloca aqui como ajustar a ponteira, que escala você deve usar, como fazer a sequência. Medidas de saídas de inverter, medidas de saídas de amplificador de áudio, medidas de sinais de comunicação em sistemas automotivos, medidas de receptores de infravermelho e medidas de circuitos de amplificação com sensores do tipo temperatura, umidade, pressão, efeito Hall, etc. Bacana, é um pequeno roteiro em cada uma desses tipos de medida, onde ele coloca quais são os melhores setups, né, os melhores ajustes do instrumento para que você faça uma boa medida de um desses tipos aqui, que, por sinal, são as mais comumente utilizadas mesmo. Né? Eu achei bacana isso aqui, difícil de ter isso em manual de osciloscópio, né? Mas bastante interessante. Bom, e como já falei, acompanha a ponto de prova, nós vamos dar uma ligada nele, liga logo aqui embaixo, tem uma chave liga e desliga, e tem aqui a porta USB para o carregamento. Ele só tem essas duas aqui, e aqui o conector BNC para ponta de prova, que pode ser usado qualquer tipo de ponta aqui, só que ele acompanha a própria, que já tem condições de medir sinais até 100 MHz. Então vamos conectar, vamos fazer aqueles testes padrão aqui com o gerador de funções. Bom, primeiro eu vou ligar aqui logo. Ele liga muito rápido, né? Ligou, ele já apresentou aqui a tela. Dá uma aproximada para a gente ver melhor. Bom, e aqui a gente pode observar o seguinte, ele mostra lá em cima se ele está em 1x ou 10x, e isso pode ser alterado diretamente num controle aqui direto, ó, mais fácil do que o menu. Eu pressiono aqui, ele vai a 10x ou 1x. Você tem que ajustar na ponta de prova e ajustar aqui para fazer a medida correta. Em verde, ele está indicando Run. Logo ao lado, na verdade, ele tem 5 volts, que é a escala que ele já ligou, a escala de 5 volts.
Run é porque ele está correndo, né? Ou seja, o traçado está correndo. Se eu quiser parar, eu paro aqui em Stop. Ele congela a imagem. A base de tempo horizontal está em 20 microsegundos, indicando ali. O acoplamento ele está em DC. Se eu quiser mudar acoplamento AC, também tem um botão direto aqui, que altera para AC. Também bem rápido e fácil. Está com trigger automático. Você pode clicar aqui em Auto, e ele vai tentar ajustar a amplitude e a base de tempo para poder medir o sinal corretamente. Do contrário, você pode tentar o trigger aqui e ajustar nas setas. O tipo de edge para trigger, se é de subida ou de descida, você ajusta aqui nesse botão edge. E o nível da bateria ali em verde, tá quase cheia. Bom, aqui embaixo, o tipo de medida, ele vai medir RMS e VPP, aqui, tensão pico a pico. Ali em cima da RMS, aqui tensão pico a pico. Tem outras medidas. Aqui está em milivolts, mas ele altera automaticamente, e a frequência aqui em hertz. Se eu quiser mudar, eu pressiono menu e posso escolher em medida de tensão, V-Measure, aqui, tensão, eu vou para a direita e escolho se eu quero tensão pico a pico, se eu quero tensão de pico, tensão máxima, tensão mínima, tensão média ou tensão RMS, que é a que está indicada agora. Tá? Se eu quiser alterar a questão de período e tempo, eu posso escolher medida de frequência, período ou Dutch Cycle. Eu posso escolher aqui também direto no menu. Posso pedir para mostrar o grid. Mostrar o grid significa mostrar aquela... Vou botar aqui em on. Ok, confirma aqui nesse botão aqui ao lado. Ele monta aquele grid, aquele tracejado para a gente ver as divisões. Pode ficar com ou sem ele. Além disso, a função alto, a função afterglow, que é uma função específica para a qualidade do display, de modo que você tem uma possibilidade de ajustar a temporização do display aqui, em termos de brilho, de 1 a 8. Isso é ótimo para ver alguns tipos de sinais que têm uma certa persistência. Aqui, em calibração, você vai fazer os ajustes padrão no osciloscópio, e brightness, que é o brilho da tela. Essas são as funções aqui do menu. Save, eu guardo a forma de onda, eu posso guardar até 2000 formas de onda, e se eu quiser ver as formas de onda, basta ir em menu, View Wave. Eu gravei aqui 3 formas de onda, então a gente bota Mode, e estão ali as 3 que eu gravei. Aquela quadrada, não sei se vai dar para ver bem aqui, e 2 senoidais. Querendo ver a própria forma de onda, aperta Mode, e ela aparece, né, a forma de onda que estava gravada originalmente. Pressionando o menu de novo, dá Return e volta para a tela original. Essas são as funções básicas. Então, nós vamos conectar aqui no gerador de funções e vamos ver aqui a qualidade do sinal. Ele, assim como aquele outro modelo menor, mais simples, de 5 MHz, ele também é muito rápido. Consegue apresentar com facilidade e rapidez o ajuste de forma de onda aqui na tela. Então, vou apertar Alto aqui. Ele tem um relézinho interno, né? Você escuta um clique e ele já ajustou. Tá? Ele está ajustando aqui. A frequência está em 15 kHz e a tensão pico a pico 512 milivolts, mas eu estou em 10x aqui. Então, eu tenho que indicar que eu estou em 10x. Então, é 5 volts. Né? Ele botei em 10x corretamente, 5 volts. E coloca. Se eu quiser mexer nessa forma de onda, eu posso aumentar aqui a escala do vertical. Então, agora eu estou na escala de 1 volt por divisão. Olha, meio volt por divisão saturou, ou diminuir 5 volts por divisão. E se eu quiser mexer na base de tempo, setinha para a direita. É parecido com aquele outro. Olha, eu estou mudando aqui 5 microsegundos, 10 microsegundos, 20 microsegundos, 50 microsegundos e por aí vai. Eu ajusto aqui com facilidade a base de tempo e o vertical também. Ok? Sendo que as escalas vertical vão de 50 milivolts por divisão até 100 volts por divisão. E a base de tempo vai de 50 segundos até 6 nanosegundos por divisão. Isso para cobrir o range todo aí até 100 MHz, ele precisa de ter essa base de tempo estendida. Ok? Então, vamos aumentar a frequência. Eu estou apenas com 15 kHz aqui. Deixa eu aumentar com uma velocidade maior.
aqui em 10. Vamos aumentar de 1 em 1 MHz mais rápido, né? Então, peraí. Vamos dar um alto aqui. Vou colocar 1 MHz. Tá aqui, 1 MHz. Ele pegou, perdão. Assim está melhor. Ele pegou o sinal aqui em 1 MHz. Eu vou aumentar de 1 em 1 aqui. 2 MHz, 3, 4, 5. Vamos dar um alto. Ok, 5 MHz. Vamos a 10. 10 MHz. Vamos botar 20 MHz. Vou dar um outro alto. Se eu não quiser dar alto também, eu posso também mexer aqui, olha. Mexer na base de tempo aqui. Para ela ficar mais... com mais detalhes, mais visível, né? Você poder fazer as medições. Vamos subir 30 MHz. Ok, 30, 40 MHz. O máximo que eu consigo aqui nesse gerador de funções é 60. Então, 50 MHz. A onda ainda bem limpinha. E 60 MHz aqui é o limite que eu tenho. Deixa eu aumentar um pouco. Aí ele caiu um pouquinho a amplitude. Vou aumentar a amplitude. 60. Então, a gente partiu, né, de 1 horinha aos domingos, depois sábados, segundas, quartas, quintas, terças, enfim. Tudo foi indo lentamente. E foi crescendo, quer dizer, quase 20 anos de rodada, tem um time aí bem grande, tem um tempo de rodada bem grande, ok? Durante a semana são 6 horas, sábados são 7 horas, e domingos e feriados 9 horas. Quer dizer, fora a tarde, né? Eu faço rodada à tarde também, são 3 horas de QAP, das 15 às 18, na parte da tarde, num outro local, né? Então, a gente já está com essa pegada de rodada já há muito tempo. Né? Então, como já tem 20 anos na condução da rodada alto-falante, foi crescendo. Tá? Mas para quem começa, a dica é essa, né? Não queira fazer um negócio muito extenso, ok? A dica é, começa com uma horinha, ok? 1 horinha é o suficiente, vai crescendo. Né? Se você tem tempo para ficar essa horinha no rádio, né? Você vai ter família, vai ter filhos, né? Você precisa adaptar esse teu time à sua vida, ok? E se não der, você dá prioridade à tua vida, né? Teus filhos, tua esposa, ou se você não é casado, né? Nessa parte é mais fácil, né? O pessoal que não é casado tem uma disponibilidade aí mais elástica, né? Tem o teu tempo mais fácil de controlar, ok? Mas hoje a gente fica nesses 2 parâmetros, né? Da hora que vai ser a rodada, né? Às 5 da tarde, às 8 da noite, ou 20 horas, vai ser de manhã a rodada, né? Às 7 horas da manhã, às 6. Tá? Depois que você escolher o horário, né? Começa com 1 horinha, ok? Não queira esticar muito a rodada, tá bom? Até para você não enjoar, né? Você começa aí 2, 3 horas por dia, né? Não tem muita gente, você fica 3 horas aí plantado e ninguém fala com você, ok? Então a dica é, inicia uma rodada, começando com 1 horinha por dia, tá bom? Já é o suficiente e vê o que dá. Né? Você pode abordar assuntos do radioamadorismo, assuntos aí sobre informática, sobre fontes, antenas, enfim. O pessoal vai chegando e vai aos poucos fazendo parte da rodada. Eles vão retornar na sua rodada, ok? Vamos saber que naquele horário tem lá um bate-papo. Eles passam por lá para te cumprimentar, tá bom? Então fica a nossa dica de hoje. Não vou estender muito, né? Vai ser uma dica bem rápida, né? Uma duração pequena de 10 minutos no máximo. E já encerro o nosso papo aqui sobre rodadas, ok? Hoje, né? A gente vai ter outros assuntos mais para frente, mas com relação a hora que você vai fazer a rodada e o tempo de duração da rodada, o que eu te falei é o suficiente. Né? Você já tem elementos para escolher uma banda, para escolher uma frequência, para escolher o horário que você vai fazer a rodada e quanto tempo você vai ficar na rodada, ok?
Então, pensa, né, nesses elementos, depois você vê se tem condições de fazer isso, né, de montar uma rodada, e boa sorte. Tá? E tendo alguma dúvida, passa na rodada alto-falante, dou algumas dicas, ok? Eu já participei de muitas rodadas em 11 metros, em HF, rodadas em telegrafia, que eu não comandava, né, era outro amigo que ficava lá no comando, rodadas em VHF, em banda lateral, que eu fazia à noite, a rodada alto-falante, né, que eu faço aí diariamente, né, muitas horas, né, por dia, enfim. Hoje a rodada alto-falante tem na parte da manhã, tem na parte da tarde, né, você somando o dia inteiro, eu fico 9 horas no rádio, não é brincadeira, né, 6 horas de manhã, das 3 às 9, e à tarde, das 15 às 18. Então, de segunda a sexta, eu tenho aí rodada aqui, né, do lado do aeroporto de Congonhas, e rodada lá do lado do autódromo de Interlagos. Eu tenho 2 estações, QTH Descanso e QTH Batente, e gosto do que eu faço, ok? Então, eu me dedico a isso. Né? Já foi criando o hábito para os amigos, né, de quase 20 anos, né, do pessoal frequentar a rodada, ok? Então, você pode se espelhar em várias rodadas em HF, em várias rodadas em VU, rodadas internacionais, né, em outros países. Tá? Tem, né, muita gente fazendo rodadas aí, diversos tipos, formas, abordando assuntos diferentes, né, alguns mais técnicos, né, outros geral, né, como a gente aborda vários tipos de assuntos. Então, tendo alguma dúvida, né, retorne no streaming da rodada alto-falante, no texto, tá? E tire essa dúvida aí com a gente, ok? Boa sorte e vamos em frente. Bom, estou liberando essa... Deixa eu só cumprimentar o nosso amigo Moisés. Agora são 3 horas 47 minutos, 3h47. Estamos com 20 graus aqui em São Paulo. Termômetros no aeroporto de Congonhas marcando 21 graus. Ontem à tarde esquentou bastante, fez muito sol. Domingão bonito, bem quente, já com cara de verão agora, né? E a tendência é o calor, né? Agora, temperatura subindo. E hoje a nossa aula de telegrafia, logo mais às 5 horas. Está acabando, ok? Nosso curso finaliza agora, final de dezembro. Quem vem fazendo o curso aí com a gente, boa sorte. Já dá uma olhada lá no site da Anatel, já vai marcando a prova, ok? Dá uma olhada primeiro se estão liberando, né? Está tendo aí abertura de inscrição, senão é só o ano que vem mesmo, né? Mas boa sorte. E falando no ano que vem, dia 3, cai numa segunda-feira, a gente começa mais um curso de CW. Quem for fazer com a gente aí telegrafia, vai se preparando, ok? Serão 6 turmas, 4 meses de aulas. Você faz na parte da manhã, 5 horas, ou à tarde, 5 horas. Não dá para fazer nesse horário, você faz na playlist. Aí, qualquer hora do dia, da tarde, da noite, você faz aula e faz a sua programação, ok? Importante, pelo menos 3 vezes por semana, para a duração do curso, fechar em 4 meses, tá bom? Não estende muito e você acaba aí relaxando, tendo preguiça, então, né, procura fazer 3 aulas por semana, que é o ideal, ok? E vai do seu tempo também, né? Com certeza. Vai do seu tempo aí disponível, mas tenta manter esse padrão, né, de 3 aulas por semana, que é o ideal, ok? Exceção para os amigos deficientes visuais. Curso para os amigos deficientes visuais já dura um pouco mais, ok? Já vai para 6 aulas por semana. Então, de segunda a sábado tem aula e sempre com aquela dobradinha. Aula da segunda repete na terça, aula da quarta repete na quinta e aula da sexta repete no sábado, ok?
Então, boa aula, bom curso. Quem for começar com a gente aí no dia 3 de janeiro. E vamos em frente. 3 horas e 51 minutos. Oportunidade com bom dia. Hola, muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal. Pues aquí estoy con un TS2000, para variar. Pues aquí tengo uno, TS2000 en un aparente estado muy bueno, un equipo ya antiguo, un equipo del 2005, pero sin embargo en muy buen estado, como podéis ver, pues la verdad es que el equipo está estupendo. Es una radio a la que incluso le han hecho como un barnizado aquí, ha quedado muy bonito la verdad, en la tapa superior, con respecto al color de origen, que es un gris mate, pues aquí han añadido un barnizado, como podéis ver que brilla, muy liso, muy bonito, la verdad es que queda muy curioso el barnizado este.
para proteger la cubierta superior. Bueno, esta radio ha venido acompañada también de... Lo tengo por aquí. Aquí. Este micrófono, un micrófono MC80, el cual pues he visto que funciona bien a excepción de las teclas de up-down, que posiblemente estén desconectadas, deshabilitadas o algo. Vale, esto no hay ningún problema, es cuestión de mirarlo más tarde y ya lo tendríamos listo. Bueno, os comento un poquito la historia de esta radio. Bueno, este equipo pertenece a un colega de radio, un amigo de radio local de mi zona, que bueno, pues este hombre estuvo mucho tiempo fuera de la radio, estuvo mucho tiempo en el dique seco en cuanto a radio, y ahora pues ha decidido retomar la afición. Y bueno, pues buscando mucha información, viendo incluso vídeos en YouTube y todo, pues este equipo le ha gustado bastante. El TS2000 es una radio que le ha gustado bastante porque es un equipo que está bastante contenido, es pequeño, más o menos es bastante pequeño, lo tiene todo, y es un equipo que funciona bien, la verdad que funciona pues bastante bien. Entonces, pues le ha convencido, esta es la radio que le ha convencido como equipo versátil y sin gastarse enormes sumas de dinero. Bueno, pues la cuestión es que me preguntó, me dijo, oye, ¿no sabrías de algún TS2000 de segunda mano? Si te enteras de alguno, me lo comunicas. Bueno, pues yo encontré un par o tres de anuncios, le pasé los enlaces y el asunto cuajó. El asunto cuajó y bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta pequeña transacción, ¿no? Entre el colega de radio y el vendedor. Bueno, este equipo pues está en muy buenas condiciones, pero necesita un pequeño repasito. No mucha cosa, pero un pequeño repasito. Uno de ellos es que le gustaría poner la iluminación con este color así como azul clarito, tan chulo, que habéis visto en otros vídeos. Pues le gustaría tener esta iluminación y de paso pues comprobar que el equipo esté en buenas condiciones y en buenas condiciones de ajuste. Bueno, yo he hecho un par de pruebas con él y, a ver, me he encontrado... No le pasa nada, no está roto, pero me he encontrado lo de siempre. Me he encontrado el asunto de siempre. Bueno, vamos a ver cuál es el asunto de siempre, a qué me estoy refiriendo yo con ello. Potencia 100 vatios, ahí está. Nos ponemos en telegrafía, correcto. Bueno, ponemos la radio en TX y ya observamos que no tenemos ALC, no hay lectura de ALC. En FM pues tampoco hay lectura de ALC, como podéis ver, no hay nada. Bueno, ¿esto en qué se traduce? Ahí tenemos la escala superior es la que tenemos que mirar, corresponde a 5 que es 50, 10 que es 100, 15 que es 150, 20 que es 200 y el final de escala 250 porque el tapón que tengo es de 250 vatios. Pues nada, vamos allá. Ahí lo tenéis. Casi 150 vatios, prácticamente los 150 vatios está entregando esta radio. En SSB, hola 1, 2, 3, 4, 5, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, prácticamente los 150 vatios. Como podéis ver, no tenemos ningún tipo de lectura de ALC, no tenemos nada. Hola, por mucho que gritemos, da igual. Nos da lo mismo. Solamente vamos a tener lectura de ALC en el momento que empecemos a bajar la potencia. Hola. Va a hacer aparición el ALC que necesitamos. Bueno, a ver, esto es la gilipollez de siempre. Disculpadme que me exprese de esta manera, pero esto es la estupidez de siempre. El cuento nunca cambia. La estupidez de siempre. ¿Qué es lo que sucede? Por lo que hemos hablado muchas veces. Si yo quito la indicación de pico de mi medidor, ahí está. Ya estoy en SSB. Me pongo a transmitir. Hola. Pues tengo los 100 y pico de vatios, 130 o 140 he visto ahí, de promedio. Cuando en realidad, pues yo lo que debería tener con una radio bien ajustada, una radio correcta, pues va a oscilar entre los 50 y 70 vatios, más o menos. Será la potencia de promedio. Porque
los 100 o 110 los vamos a tener de pico. Eso es una radio bien ajustada, una radio tal como viene de fábrica ajustada, que es lo correcto. En FM vamos a tener los 100, en telegrafía también, RTTI los 100, correcto. Pero en SSB no vamos a tener 100 continuos, porque el equipo necesita modularlos, de la misma manera que tampoco vamos a tener en AM los 100 continuos. Como podéis ver aquí, el equipo no lo han tocado y lo han dejado en 25. ¿Por qué? Porque esto es modulación de amplitud. Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, hola. Veis que el equipo está modulando prácticamente al 100%. Y está generando pues unos 50 vatios partiendo de los 25. O sea, estás modulando el doble, prácticamente el 100%. Es modulación de amplitud. Bueno, el equipo no puede dar los 100 vatios en AM porque no puede modular hasta los 200. No puede modular dicha portadora. Así que a SSB le pasa exactamente lo mismo. Hay una potencia de cresta y una potencia de promedio. Bueno, esto es la historia de siempre, la gilipollez de siempre. ¿Por qué se sube de vatios el equipo? Simplemente pues porque en un medidor de promedio, bien sea este, bien sea un medidor convencional, un medidor estándar, pues el usuario no ve sus 100 vatios. El manual le promete 100 vatios en SSB y el usuario pues no ve los 100 vatios. ¿Qué es lo que se hace? Se manipula el menú de servicio para obtener esos 100 vatios. Bueno, ¿qué sucede con esto? Pues varias cosas. No tenemos lectura de LC, acabamos de perder la linealidad de la etapa de PA, es decir, si ahora hiciéramos una prueba de IMD, una prueba de 2 tonos, cualquier cosa de estas, pues veríamos un montón de productos en el analizador de espectro, acabamos de perder la linealidad de la etapa de PA, la estamos poniendo en riesgo también, estamos generando un mayor consumo, un consumo superior, que en un momento dado, pues en una situación anómala de a lo mejor pues un ROE excesivo, cualquier cosa, pues podemos cargarnos la etapa de PA, podemos provocar una avería seria, una avería importante, una avería cara, podemos provocar una avería cara en este caso. Bueno, total, estamos generando toda una serie de problemas, una serie de inconvenientes, un mal funcionamiento en el equipo. ¿Todo eso por qué? Pues todo eso por exactamente unos 45 vatios más. Pongámosle 50, vamos a redondearlo. 150 vatios. Bien, esto no es más que una cuestión, como he comentado muchas veces, de satisfacción personal a la hora de ver las agujas moverse, nada más. Prácticamente no hay diferencia ninguna entre los 100 y los 150 vatios. No tiene ningún sentido. Y os lo voy a mostrar ahora mismo en el receptor. Ya sabemos que este equipo entrega 150 vatios, ¿verdad? Vale, vamos a ver qué sucede si nuestro corresponsal nos pasa de 100 a 150 vatios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y para ello vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a una tabla de equivalencia que tengo aquí. Aquí tengo toda una serie de tablas, de calculadoras. Y bueno, pues quiero que veáis un poquito la situación. Bueno, fijaos en un detalle. Bueno, 100 vatios, como podemos ver, equivalen a 50 dBm. ¿Bien? 100 vatios son 50 dBm. Nuestro equipo da 150. 150 vatios. Bueno, tenemos 51,76 dBm. 51 y 3 cuartos. No llega a 52 dBm. 51 y 3 cuartos. Bien. Vamos a ponerle, en este caso, pues 52 dBm. 52 dBm. A esta siguiente tabla. Perdón, os estaba enfocando ahí arriba. 52 dBm a esta siguiente tabla. Tengo dos tablas. Una, en este caso, está arriba, ahí las posiciono idénticas. Una, en este caso, es un convertidor de dBm a vatios y la otra, pues es justo lo contrario, un convertidor de vatios a dBm, ¿no? Bien. Pues en este caso tenemos 52 dBm y con 52 dBm ya tenemos 158 vatios y medio, o sea, más de lo que realmente está dando el equipo. Está dando 150, no llega. Aquí podéis ver 150 vatios, son 51 dBm con 76 y pico.
52 dBm, lo he redondeado, son 158 vatios y pico, o sea, todavía tenemos más incluso. Bueno, 53 dBm en este caso van a suponer pues 200 vatios, como podéis ver. La escala no es lineal, ¿eh? Es una escala logarítmica, no es lineal, es decir, por decirlo de alguna manera, 20 no es el doble de 10 en este tipo de escalas. O sea, no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Por lo tanto, pues no podemos fiarnos de que la medida esta, pues, oye, pues es que 4 es el doble de 2. No, en este tipo de escalas no, 4 no es el doble de 2. Como podéis ver, la diferencia entre 100 vatios y 200, pues son 2 dBm. Fijaos que 50 dBm son 100 vatios y 52 dBm son 158 y 53 dBm son 200 vatios. O sea, daos cuenta de que para pasar de 100 a 200 vatios yo no tengo que poner aquí 100 dBm. Es decir, si yo pongo 100 dBm, pues fijaos la potencia que tengo. O sea, no es una escala lineal, es logarítmica. Bien. ¿Qué sucede con este asunto? Volvemos ahora a la realidad, a los 52 dBm. Y dejamos eso para broadcasting. Bueno, 52 dBm pues hacen 158 vatios, ¿verdad? Vale, lo tenemos claro. Y aquí en el batímetro tenemos aproximadamente pues unos 150 vatios, un poquito menos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a ver el corresponsal? Pues ahora yo voy a transmitir con estas diferencias, con 50 dBm y con 52 dBm. E vamos lá para o nosso curso comandante de rodada, ok? Hoje, falando sobre controle de rodada, controle de anotações, o controle histórico da rodada, ok? Então, sobre controle, a gente vai ter alguns assuntos bem interessantes. Então, vamos começar falando, inicialmente, pelo seu controle, ok? Pode ser feito através de um caderno, como eu faço até hoje. Eu tenho uns 3 aplicativos aqui para computador, não estou usando. Tá? O bom e velho caderno, ok? Então, se você pretende ser um cara organizado, né, digamos que você não seja, ok? Eu te pergunto, você é organizado? Fala, não, não sou. Eu sou um cara relaxado, não tenho hábito de fazer nada em ordem, né, não sei onde eu ponho a caneta, o caderno, enfim. Então, se você pretende fazer uma rodada e pretende ser um comandante de rodada, né, primeiro passo, tá, você não precisa ter computador ou ter um aplicativo, né, faz a coisa simples, caderno e caneta, ok? Funciona super bem. Então, se você prestar atenção, tá, nesse meu caderno eu tenho uma coluna, tá, aqui, ó, uma forma que pega bem a relação que estou fazendo aqui, ó. A primeira coluna numérica, ok? Então, tem uma ordem cronológica, né, através de data, que eu coloco aqui numa das colunas, uma ordem numérica crescente, tá? Essa ordem hoje se encontra aqui a mais de 71 mil contatos, né? O último foi agora, né, com o Paulo, lá em Budas das Artes, foi o contato número 71.121. Então, como a gente tem já quase 20 anos de rodada, então, está nesse patamar, ok? Tá, esse caderno aqui é só para controle da rodada alto-falante, ok? Então, outros contatos em HF são outros cadernos, tá? Contatos em banda lateral em VHF foram outros cadernos, contatos em CW, outro caderno, contatos em 11 metros lá no começo, né, também tem outros cadernos. Então, você explora nesse seu caderno diversas formas, né? Eu tenho várias colunas. Então, retomando, né, a primeira coluna é uma relação numérica de contatos, tá, ordem crescente. Segunda coluna, aqui, ó. Segunda coluna, né, é o indicativo do amigo, ok? Terceira coluna é a data, tá bom? Então, 23/5/2020. Aí vem a próxima coluna, horário, ok? Início do QSO com amigo.
Tá? Próxima coluna, frequência. Tá bom? Próxima coluna, nome do amigo. E outra coluna, o dia da semana. Tá? Então, sexta-feira, sábado, né? Hoje. Tá? Para quem usa, por exemplo, um caderno para controle de contatos para HF, para DX, por exemplo, tá? Você coloca uma coluna de QSLs enviados e QSLs recebidos, ok? Essa mesma coluna que eu fiz no caderno, você tem aplicativos, né, que fazem a mesma coisa, ok? Vários aplicativos, né, que você pode fazer essa relação toda que eu te falei. E ter isso prontinho, né? Liga o computador, já aparece. A vantagem dos aplicativos, você coloca um indicativo, né, já vem o nome, já aparece, né, a data, a hora, né? Você pode ter um programa que trabalha desse jeito, ok? Ou você coloca o nome, Paulo, né, e vem lá 5, 6, 7 Paulos, né, que estão relacionados no seu computador, na memória, tranquilo? Então, a nível de informações que você guarda de uma rodada, né, tanto faz num caderno, né, não tem problema, é um modo bem simples, prático, né, que eu uso até hoje, ou aplicativos. Tenho 3 aplicativos, né, por enquanto não tive interesse de usar nenhum deles, mas vou ter que usar agora, né? O espaço na mesa tá pequeno, né, provavelmente eu já usei logo esse aplicativo, ok? Agora são 4h11, 4h11. Lembrando que hoje a nossa aula de telegrafia logo mais às 5h. Também lembrando, dezembro finaliza o curso. Quem vem fazendo com a gente ao longo dos meses, agora, final de dezembro, a gente acaba o curso atual, ok? E janeiro, dia 3, segunda-feira, a gente começa outro curso. Quem quiser fazer com a gente, serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas. Quem não puder fazer nos horários das aulas, 5 da manhã e 5 da tarde, você faz aí em qualquer horário com a playlist, ok? Tem o curso completo lá no nosso canal. É só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar em playlist. Cada playlist é um curso específico, ok? Tem o curso comandante de rodada, tem o curso de legislação e o curso de telegrafia. São 50 videoaulas e boa sorte. E vamos em frente. 4h13. Oportunidade com um bom dia. Bueno, ese exceso de potencia se traduce en nada, como habéis visto en el corresponsal, pero se traduce en mucho aquí dentro, en el PA del equipo. ¿En qué se traduce? Pues se traduce en consumo de colectores. Los colectores de los transistores finales pasan a consumir más, aparte de perder la linealidad. Se traduce en que toda esta potencia generada, pues obviamente también genera una intensidad mayor, una intensidad de RF mayor. Y esos vatios que estáis viendo aquí, que salen del PA, no salen directamente de los transistores finales y van a parar a nuestros medidores. Todo eso pasa por la unidad del EPF, de filtros pasabajos, y pasa por la unidad de acoplador de antena. Pasa por un montón de sitios todo eso, un montón de pequeños relés, de bobinitas, de sitios diversos. Todo eso se proyecta para 100 vatios y el fabricante lo piensa para 100 vatios. Si aumentamos 50 vatios más, estamos aumentando el consumo, estamos aumentando la intensidad de RF, el voltaje de RF, riesgos diversos. ¿Qué es lo que sucede? Pues sencillamente estamos poniendo en riesgo un equipo caro por aumentar nada al corresponsal, simplemente por la satisfacción de que nosotros en la agujita del medidor veamos toda esa potencia. Así que resulta estúpido, básicamente resulta estúpido. Esto podría tener un cierto sentido relativo, un cierto sentido, si utilizamos un amplificador de potencia, un amplificador lineal que tenga pues mucha ganancia, un amplificador que por su diseño o su construcción tenga mucha ganancia.
Y a lo mejor pues esos 40 o 50 vatios de más pues suponen bastantes de salida, porque es un amplificador que tiene mucha ganancia, cuya relación de ganancia rompe este esquema, esta relación que tenemos directa en el equipo. Podría tener un sentido, pero digo podría, porque obviamente con estos valores de ALC que habéis visto aquí en un amplificador, mejor no os metáis. Mejor no os metáis porque el equipo no está marcando ALC ninguno. ¿Qué es lo que va a salir del amplificador? Porque obviamente el amplificador necesita dos parámetros, el de PTT, para cuando transmitamos que el equipo se ponga en TX, el PTT, y el parámetro de ALC para que llegue la tensión, en este caso, pues la tensión negativa, correspondiente al amplificador y que el amplificador pueda mantener un control de su potencia con respecto a la modulación. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no lo tenemos, aquí esto ha desaparecido. O sea, ¿qué va a salir del amplificador con este equipo concretamente tal como está? Pues seguramente va a salir mierda. Os podéis imaginar, va a salir mierda, pero mierda en bolsa, va a salir. Va a salir mierda en bolsa del amplificador ese. Vamos a tener muchos vatios, pero van a ser mierda pura. Por lo tanto, pues no es interesante, básicamente. ¿Cómo os lo diría? No es interesante subir la potencia del equipo y arriesgar la radio por 45 vatios de mierda. Básicamente yo lo veo así. No es que yo sea una especie de ¿cómo os diría? No sé, como un radical, ¿no? Una especie de radical que dijera, no, hostia, este tío, vamos, tiene que dar los 100 clavaditos, que no de 101 porque es que si no va corriendo y lo baja. No. 100, 105, 110. No pasa nada. Estamos dentro de unos parámetros normales, no pasa nada. Un 10%, un 12% arriba, abajo. Yo suelo dejarlo más bien hacia arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, pues siempre está el aspecto visual ese que estamos comentando ahora. Si alguien en vez de ver 100 en su equipo ve 90, se mosquea, ¿vale? Se mosquea. Entonces lo dejo 100, 105, 110. Bien, ya estamos dentro de los parámetros correctos, pero empezar a subir y a subir así absurdamente, pues no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, estas radios no nos van a poder dar más. Si la apretáramos a tope la radio esta, a tope, ¿qué nos daría? 200. Y eso ya eso es a punto de romperse ya.
What's up, everyone? Eric with Ham Radio Concepts, a video on subject with a special guest here. Not only am I wearing my cream-colored Yaesu trucker hat because I can go from hearing like this nothing. Maybe a CW contact. To this. Juliet 4, Yankee, Zulu, India, QRZ. Uniform only. Okay, ending in uniform. November 4, Okay, we have two. The Foxtrot uniform standby. I need November 4 again. November 4, Mike Quebec uniform. November 4, Mike Queen uniform. Got it. November 4, Mike Queen uniform. Copy Echo Lima 97. Over. Roger. FM 05, Fox Mike 05. Got it. Good luck. Ending in the other uniform. Kilo Charlie 2, Sierra, Foxtrot uniform. KC2, SFU, Fox November 22. Over. Got it. Copy Echo Lima 97. That's Kilo Charlie 2 Sierra Foxtrot uniform. Okay. Roger. Copy Mike Fox November 22. I got it. 7-3. Good luck. QR's at any station. Kilo Juliet 4 Yankee Zulu India. And I mean, there was no free frequency anywhere. I was scrolling around and it was full. So I was on 50.140. And let me tell you, let me give you an example of probably the most cowardly thing to do when you're a contester is to tell me, and I have footage of it right here. Let me show you what this guy did. 97, over. Roger, Fox Mike 19. Hey, listen, you are dead zero beat with another station in Florida. You guys are killing each other up here. If you go up about 5 kilohertz, you'll be in the clear. You'll knock them dead. All right. Anybody listening, I'm going to move up to 50.145. 50.145. QSY, Kilo Juliet 4 Yankee Zulu India to 50.145. So he tricked me into moving. Says it's clear 5 kc, 10 kc up. I go up, it's solid packed. I can't find a frequency. I go back. He took my frequency. For a piece of paper and an award, he took my frequency and decided to steal my little pileup I had going. That's poor practice, if you ask me. Leave the guys alone. Let them sit on their frequency and operate. Come on. I'm going to sit there all day, and then somebody's just going to come in and, you're interfering. You got to move. You got to move. You'll do way better when you go 5 up or 10 up. I come back, and there he was, just having his way. So I let him, and he eventually got off, and I got back on the frequency. Hey, I have the free will to choose whatever frequency I want, right? But it's just a fact that, come on, I mean, you don't have to steal somebody's frequency for a paper award. If ham radio's gotten to that point, we're in trouble, guys. All right. You might hear this on 50.276. Another thing that's really popular on 6 meters now is JT65. A whole nother video can be made on JT65. I encourage you to go on YouTube and find it. But JT65 is a weak signal mode. When voice doesn't work and CW doesn't work, JT65 will work. It's a very slow mode, and it's really not as robust as some of the other ones. Basically, you
they synchronize their clocks with their computers, with the time, the international time. Já elimina o caderno. Até tem uma caneta, né, e uma ficha aqui, né, para eventualmente anotar um detalhe de um nome, um site, né, coisas que são fora da relação, ok? Então, sob controle de rodada, tem esse primeiro aspecto, que é esse controle que você faz histórico de todos que passam na frequência, tá bom? Não é legal você fazer uma rodada, um pedaço de papel ali do pão, né, um pedaço de papel lá que você encontrou na gaveta, né? Pega um caderno só para isso, ok? Pelo menos, tá bom? E caderno grande, tá? Olha o tamanho aqui, ó. Então, não vai pegar aqueles caderninhos pequenininhos que cabe lá, sei lá, 12 nomes, depois tem que ficar virando a folha, tá bom? Aqui, de domingo, por exemplo, né? Tem domingos que eu tenho aí mais de 40 participantes na rodada, ok? Então, numa única folha, né, que cabe uns 36 radioamadores. Aí, né, passou de 36, eu viro, né, e recomeço a anotação em outra folha, tá bom? Então fica aí a dica, né, dessas colunas, que é interessante. Então, relembrando, né, a primeira coluna é o número, tá, de participação do amigo, segunda coluna, indicativo, terceira coluna, a data, a quarta coluna, a hora, a quinta coluna, frequência, a sexta coluna, nome do amigo, e a sétima coluna, o dia da semana, ok? Então, você faz isso no aplicativo, tá, ou faz isso no caderno, ok? É uma referência, é um controle aí dos amigos que você falou, né, ontem, anteontem, tá bom? Outra dica, né, agora controle da rodada, ok? Então, saindo do controle arquivo, você guarda, né, são todos esses itens que eu te falei, cada coluna é uma informação, né, para você que você guarda, e agora tem um controle especificamente na rodada, na frequência, ok? Então, são dois controles diferentes, né, o seu, né, arquivo, dados, e a rodada que é na prática. Tá? Controle da rodada na prática, tem uma outra dica, né, você vai usar no caderno, tá, uma sequência numérica, ok? Então, chega um amigo, eu ponho o número 1. Né, daqui a pouco chega um segundo amigo, na rodada eu ponho o número 3. Né, chega mais um colega, eu ponho o número 5. Tá? Se entrar alguém entre o 1 e o 3, eu coloco 2. Pois se entrar alguém entre o 2 e o 3, calcularam os números, não? 2A, 2B, 2C, tá bom? Então, tem várias formas, né, de fazer controle, para ninguém ficar esperando, né, ou você pular a vez do amigo que é super chato, ok? O amigo espera, 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 né, você dá uma volta, né, em todos que estão na rodada, e esse amigo ficou de fora, você esqueceu dele, isso é chato. Tá? Então, presta atenção, né, porque numa rodada você não pode comer bola, ok? Então, você tendo esse controle também, né, no seu caderno aqui, ó, você pode pôr em algum ponto, né, entre o nome do radioamador e a frequência, por exemplo, então, você pode pôr algum ponto o número. Tá? Número 1, você pode já pular para o número 5, pular para o 9, para o 12 e assim por diante. Agora são 4 horas e 29 minutos. 4h29. E lembrando que a nossa aula começa já já às 5 horas. Quem faz telegrafia aí com a gente vai se preparando. Em meia hora começa a aula, ok? E lembrando que em janeiro começa mais um curso. Serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas e boa sorte. Vamos lá, abrindo oportunidade aos amigos com um bom dia. Time world clock, and they send for a minute and then they receive for a minute, so 50.276, and you can hear it. Kind of sounds a little weird, right?
So in all that time with all those tones going up and down, and basically what they're sending is their call sign, their grid, and a signal report. And they use JT65 to get contacts they could never get on voice and CW. I've looked into it. I've tried it, I think, one time a long time ago, and at the time it was like watching paint dry. But it's a very efficient mode. You don't even have to hear that. It could sound like that. But on a waterfall or with the software for JT65, you can see stations and make contacts. That's the good thing about it. So if you're really into getting extremely into 6 meters with getting grids in countries that you've never worked before, JT65 may be your option on 6 meters. And they do JT65 probably on every band. It's on a lot of bands. It's usually above, I think on 20 meters, it's 14.080 or 085, somewhere around there above the PSK. And, so CW, phone, and JT65 on 6. Another cool thing with these VHF contests, just to show you. So I couldn't find any here in my my log, and I don't use LOTW. I really don't, but I put this in here in the QRZ log just so I. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. O seu plano de saúde com telemedicina e telepsicologia. Whiskey Alpha 2, India Victor Delta. India Victor Delta, again, please. Whiskey America 2, India Victor Delta. Roger, Whiskey America 2, India. Hi, everyone. It's Tom, WA2IVD. It's New Year's Day, 2021, as I'm recording this, so Happy New Year to everybody. This time, we're going to look at the user interface basics for the 705. For this video, I'm going to apologize in advance for two things. First, this video is really long. I've been trying to keep these videos to 20 minutes or less, but the IC705 has so many functions and features that I'll never get through everything if I don't make some of these a little bit longer. If you don't want to suffer through the entire video, I've put time hacks in the description for the major areas, so you can skip directly to a particular item that you might be interested in. Second, I'll apologize that the mic audio in most of these segments is a little bit hot. I'm working on a new microphone arrangement, and I didn't quite get the levels adjusted right this time, so I appreciate your patience and tolerance for that. All right, there's a lot to cover, so let's get right to it. The power button is pretty straightforward. You press and hold it to turn the power on, and you'll get the green indicator light. Now, here, let's turn the volume down a little bit here on the radio. And if you briefly press the power button, it turns off the display to save battery power, and you'll get the orange indicator on the LED next to the power button to tell you that, and then another brief press turns the display back on. You can change the power button so that a brief press will actually take a snapshot of the current screen display. That's in some other settings. We'll cover that in another video.
The power button, or actually any key, will also bring the display back on if the display times out. The difference with turning the display off with the power button is other knobs or buttons will not bring the display back, but the power button will. And then, of course, if you press and hold the power button, then it will power off the radio. That pretty much covers the power button. Let's look at the AF, RF gain, and squelch knob. On virtually all modern HF radios, ICOM and other brands, they use a concentric knob for this, where the center knob is audio frequency gain or volume. And this knob is the volume on the 705. Where the 705 departs from this is the same knob actually does all three functions. And the way you get to the other two functions is you press the knob and you'll get the display here. Now, if I don't do anything, that display goes away after a few seconds. So if I press the knob and I turn as soon as I press it, the default function once you press it is squelch. And you can adjust your squelch setting. And you can tell the squelch setting by hearing the audio go away. And also once, whoops, hang on. I waited too long. You can also see the little pip mark on the signal strength display up here that shows where the squelch level will cut in and out. Up to about 49%, the squelch is what's called audio squelch. And then once you get above 50%, the little mark will show up. And then it'll actually be based on signal strength. So below 50%, it's based on noise. And above 50%, it's based on signal strength. You're going to use the noise squelch primarily on FM and AM. Let's turn the audio gain back down a little here. And then finally, if you press this and then touch on the screen, the RF gain one, then you can adjust the RF gain up and down. And of course, you can see on my scope display as I'm lowering the gain. The one nice thing about switching from two concentric knobs here is that, at least in ICOM's implementation with the concentric knobs, you basically had, for the outer knob that was the RF gain and squelch, you had half of the knob turn was effectively RF gain and the other half of it was squelch. And with this approach, you basically get the entire range for squelch and RF gain. You can set both of them independently to whatever levels you want. So you do get a little more flexibility with it that way. The tuning knob is similar to other recent ICOM radios, 7300 and the 7100, for example. And if you are in sideband, CW, or RIDI modes, the default is the finer tuning. So you're tuning basically in 10 hertz steps if you don't change any settings at all. And then if you want to tune in larger steps, if you touch the kilohertz portion of the display, let me do that so you can see it a little better here. You'll see that this little dot showed up above the display here. And actually, let's go back to our audio gain. I'm going to turn this up, and I'm going to turn the squelch way up so you can hear the beeps at least. So if you touch the kilohertz part of the display, you get this little marker above the display. And now when I tune the main tuning knob, it's tuning in kilohertz steps. And right now it's in 1 kilohertz steps. If I press and hold the kilohertz part of the display, you'll get a menu that allows you to select what step size you want.
Again, the default for CW, sideband, and RIDI is 1 kilohertz, which is what we were set to. But if I want to do slightly larger or slightly smaller steps, so let's say I want to do a 0.5 kilohertz increment, now I'm tuning in 500 hertz steps. And you can set this to anything you want. Now, there's 2 pages of this. It actually goes all the way up to 100 kilohertz steps. On HF, certainly this doesn't make much sense. You'd be tuning across an entire band in 1 or 2 clicks. But, you know, you may want 100 hertz steps, so a little bit more coarse than with this off, but not much more coarse. Those step sizes are remembered based on mode. So, for example, I'm in sideband, and again, sideband, CW, RIDI, all use the same step size. Now, you wouldn't normally go to FM on 20 meters, but I'm going to go to FM here just to illustrate that. You'll notice here the step size on FM is 5 kilohertz, and that's because up on VHF and UHF, where I would normally or more often be on FM, I have the step size set there. So if I change the step size, say, for example, to 10 kilohertz, now it goes in 10 kilohertz steps. And if I go back to sideband, it remembered that I was on 100 hertz steps for that. So, again, the step size is based on mode, not on the band that you're on. And the other step increment you can go to, if I turn off the kilohertz tuning and go back down here to finer tuning, it's in 10 hertz steps. If I press and hold the 10 and 100 hertz digits, you can go even finer and actually tune in 1 hertz step. So you can get very, very fine. So let me turn the squelch back down here. Tá? Entre aqueles 2 números, entre alguém se encaixa, entre o 1 e o 5, põe o 3. Depois entra mais um amigo, entre 1 e o 3, você põe lá 2. Bom, e assim por diante. Tá? Então, com esse controle, você não perde a sequência. Tá bom? Isso é importante, né? Você não pula ninguém, nem passa 2 vezes para alguém, esquece um terceiro ou quarto amigo. Tá? A importância de colocar o indicativo do amigo e o nome dele, porque até uns 2, 3 amigos você pode lembrar, né, do nome de indicativo. Mas tem momentos que a rodada, né, ficam lá com 7, 8 amigos. Então, se você não tem esse controle, o que acontece? Primeiro, né, você perde a sequência, que é chato, né? Tem gente que cai fora porque você esquece ele, né, num canto. E segundo, né, você tem aí o nome e o indicativo do amigo, né? Ficar só na memória, você, agora fala o... Como que é o nome mesmo, né, daquele amigo e tal. Ele tá não sei aonde, o indicativo dele é... Adianta, não adianta, né? Então, não confia na memória, ok? Todo controle de rodadas tem que ter o indicativo do amigo e o nome dele. Tranquilo? Então, são fatores importantes, né? O nome indicativo, né? Uma relação numérica, em ordem crescente, né? Pra você saber a ordem da rodada, ok? Não deixar ninguém esperando. Tá? Esses são os elementos de controle, tá, que você tem para a rodada girar numa boa. Tranquilo? Agora, na rodada, né, esse controle vai também, né, na rodada nos assuntos, tá bom? A gente vai falar mais para frente sobre assuntos que a gente é interessante falar na rodada, né, praticamente quase tudo, né, e assuntos que não é interessante, como política, religião, futebol. Esses 3 assuntos eu, quando passo na rodada, bem por cima, ok? Por quê, né? Que são polêmicos. Imagina falar de religião na rodada, né? Tem um amigo que é da Umbanda, tem um amigo que é espírita kardecista, tem um amigo que é católico apostólico romano, tem outro amigo que é da maçonaria, tem outro amigo que é Rosa Cruz, tem outro amigo que não é nada, né? Não acredita em nada, enfim.
né? E eu tenho alguma coisa a ver com a religião de cada amigo? Não. Tá? Então, todos esses assuntos, né? Religião, futebol, né? Tem um que é corintiano, outro santista, um palmeirense. A gente evita, né, de conversar porque é confusão na certa, ok? Política, então, nem se fala, né? Um vai criar esquerda, outra direita, outra é centro, né? Outra é centro-direita, centro-esquerda, enfim. Então, são assuntos que é briga na certa, né? São assuntos polêmicos, né? Não vale a pena você ter numa rodada, ok? Então, você pode falar de um monte de coisa, né? Mas esses assuntos polêmicos eu aconselho não entrar, ok? Política, religião e futebol. Aí depois, algumas dicas sobre piadas, né? Cuidado, né? Porque tem esposa de amigos, tem criança ouvindo, né? Então, quando a gente fala de controle de rodada, também é o controle do que você fala e do que falam na rodada, né? Dependendo do assunto, você tem que dar uma cortada, ok? Então, você pede para o amigo, né? Com uma certa delicadeza, né? Você não vai com o pé no peito do amigo ou com os dois pés, né? Já dando aquele coice de mula no amigo, não é assim, ok? Então, no controle de uma rodada, você tem que ir na boa. Falar, esse tipo de assunto a gente não conversa, evita, tal. Né? E eu faço isso, né? Eu sempre evito ser muito direto e contundente com o amigo. A gente vai na boa, na maciota, tá? O amigo vai na boa também e não tem briga. Tranquilo? Então, no controle da rodada entra também esse detalhe, né? Que assuntos, né? Como você aborda os assuntos, né? Evitar palavrões, evitar termos chulos, né? Coisa de baixaria, né? Então, ou briga, né? Ou brigar na frequência. Né? Um amigo lá provoca e você vai na provocação, não é legal. Bom, agora são 4h47, 4h47. E lembrando, já nossa aula de telegrafia. 5h em ponto a gente começa. Quem está com a gente está finalizando o curso. Agora, final de dezembro termina. E janeiro começa mais um. Então, quem está finalizando o curso com a gente já vai marcando exame lá na Anatel, ok? Verifica aí se está abrindo inscrições. E lembrando, os amigos, que abrindo inscrições, você pode fazer em qualquer estado do Brasil, ok? Quem for fazer inscrição, classe B. Tá? Pode abrir no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Amazonas, não importa. Abrindo para classe B, qualquer lugar você pode fazer, ok? Ingresso também, né? Classe C. Abrindo inscrição em qualquer estado, você estando em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, você faz inscrição da mesma forma. Classe A, idem, né? Então, o que importa é a classe. Né? Se quer fazer ingresso, classe C, então, o que tiver disponível na Anatel, você pode fazer inscrição, ok? E o indicativo? O indicativo vai para o seu estado, tá bom? Onde você reside, onde você tem o domicílio, não tem problema. Então, boa sorte e vamos em frente. 4h49. Oportunidade com um bom dia. ICOM 7300, this is actually identical. So you have 5 fixed physical buttons here: menu, function, M-scope, quick, and exit. And what you get for each of these functions is similar, but not exactly the same as the 7300. Again, if you're familiar with that radio. So let's take a look at each of these. With menu, when you press it, it gives you a menu that gives you a variety of things. And the menu is actually 2 pages because there's quite a bit of functions on the 705. So there's some added items, again, compared to the 7300. So you've got scope, audio scope, voice settings, meter settings, SWR, that's for doing an SWR sweep,
memory-related functions, scanning functions, the MPAD memories. We'll talk about those in another video. Record, if you want to do audio recording of your QSOs, and then the set function, and this takes you to the settings menu. If I go to the second page, we have things related to the digital voice memory, and then we have CS. You know, I'm not even sure what, CS is call sign functions. So this is for digital voice. See, I'm learning right along with you. And then this CD, again, this is digital voice. This is some call history in that. When we do in D-Star, we'll talk about those in more detail. I haven't played with some of these myself yet. And then this is more digital voice auto reply, digital voice gateway, picture. You can receive pictures with the 705 over ICOM's digital D-Star transmission mode, data transmission modes, and then GPS functions. And then set, which takes you to the settings menu, and the set function is the same on both page 1 and 2. So the bottom right choice is settings, and it's the same settings whether you're on page 1 or 2. They just let you access it from either page. We'll go through all of these other items in detail. That's going to take a few videos to get through. So let's move on and we'll look at the function button. And the function button gives you functions that would normally be on buttons on the front of a radio, and because of the small panel size on the 705, there's just not room for buttons for all of these things. So we've got the preamp settings, so you can turn preamp 1 on. If you press it again, you get preamp 2. If you press it a third time, it turns off the preamps. If you press and hold it, it turns on the attenuator. AGC sets your response time, so you've got slow, medium, and fast. Sorry, slow, fast, and medium. And if you press and hold it, and on most of these, well, for preamp, if you press and hold, it takes you to the attenuator. For most of the touchscreen functions and most of the buttons, actually, pressing and holding will take you to a menu that is specific to that function. So pressing and holding the AGC allows you to actually set the response time for slow, medium, and fast. And the exit button, which I hadn't covered yet, but the exit button basically will exit you out of any menu that you happen to be in. So notch filter, noise blanker, noise reduction, that's digital noise reduction, split frequency operation, Vox, turning it on, and settings. Now, Vox, there actually is a physical button here, and the Vox touch button and the Vox physical button do the same thing. So this is identical to this button. Compression for the compressor for giving a little more punch to your audio, transmit bandwidth, monitor on and off, and monitor on and off on here is actually, again, similar to the monitor menu here that you get with the multifunction button. So some items, a number of items actually, on the 705, like other ICOM touchscreen radios, there's multiple ways to access them. So monitor, and again, because the 705 has so many functions, there's actually 2 pages. So if we go to the second page, duplex, this is for repeaters on 10 meters, 2 meters, 6 meters, and 440. So this sets your duplex setting, duplex plus, minus, and off. And the actual offset is programmable by band. And then max power level, you can actually set the maximum power level that you can turn with the multi-knob. So the default, it's 10 watts right now. Now I'm on 12 volts. If I was only on battery power, this would say 5 watts. But the default is the maximum the radio can do. Oh, I'm sorry. You turn the knob to adjust it. You can, again, I'm learning these with you.
So the max power setting, I can set it so that no matter if I turn the knob all the way up, it won't go above 5 watts. Or if I turn the knob all the way up, it won't go above 1 watt. So if you want to work QRP or, for example, ultra QRP, you can force the maximum power level down so that it prevents you from accidentally turning it above, some preset level that you'd like. And then there's one more function here, and you'll see it's a little bit grayed out, and it says tuner, and there is a tuner connector, and we'll talk about that again in another video. And we'll talk about some of the details of these other functions in another video, but again, that's how you access all of these with the function button. The next button is M-scope, and this is the scope that's on here right now. So if you press the button, basically each time you press it, it cycles through whether the scope is on or off. So this is no scope if you don't want to see the spectrum scope or monitor scope. If I press it, it turns the scope on. If I press and hold it, it will expand it to the larger size. And that's pretty much all that does, is toggle through the scope settings. And then there is the quick button, and this takes you to quick functions, or, basically what ICOM has decided are frequently used functions. So we'll go all the way to the top. Group select, this is for memories. The memories on the 705 are divided into groups. Channel select, group range, and that again affects how memory operation works. We're going to cover those in detail in some other videos. Meter select allows you to select what the meter display is when you are transmitting. And you don't actually need to do that from the quick menu. We'll cover that later. GPS information, if you want to just get a quick read on what your current GPS information is. I'm in a basement here right now, so you'll notice I don't really have very good GPS coverage. And again, anytime you see this little back arrow here, this is to exit the menu you're in. And in all cases, the exit button does the same thing. So if there is a back arrow, you can exit out that way. And if not, you can always exit out with the exit button. And then let's scroll down. GPS position. This tells you what your current position is. Again, I don't have a good lock where I am right now. And then weather channel functions and home channel setting. And then voltage, if you want to just see what the battery voltage is, they've got that on the quick menu. And then finally, record start. And this is if you want to record the audio that you're receiving and transmitting to the micro SD card. That's on the quick menu. So those are the quick menu. Those are basically settings that are that ICOM's decided are the quick ones that you might want to use more frequently. Exit button we've already discussed, and so that covers all of those physical buttons on the bottom of the display. Something ending in November? So as I've been demonstrating many of the functions here, I've been using the touchscreen, and I haven't really talked about the details on the touchscreen. There's a lot of things that you can do. Some of them probably are already obvious, but from what I've done in previous segments here. To change your mode, you actually touch the mode. So I'm in upper sideband right now. If I touch that, it brings up the mode menu, and here's all my choices. Single sideband, CW RIDI, AM, FM, digital voice or D-Star. Wide FM, the 705 can receive regular FM broadcast stations. So that's the wide FM. And then data is not really a separate mode. It is what I'm going to call a sub mode. And I'll show you briefly here. We're on sideband. If I touch data, mais uma aula de you'll see telegrafia. that the Que faz com a gente às segundas, quartas e sextas. Vai se preparando, abrindo aí os cadernos, caneta. Amigos deficientes visuais,
aquela nossa técnica de visualização. Nosso texto hoje bem curto, ok? É um texto básico, porém, né, já trabalhando na condição da legislação, que são 125 caracteres em 5 minutos. Tranquilo? Então, a gente começa o nosso ditado em 3, 2, 1.
Corrigindo, ficou o seguinte: transmissões telegráficas do Código Internacional Morse com interrupção de portadora com as seguintes características básicas. Ponto. Papa Tango, ok? Lembra? Ok? Papa Tango, ponto. Tem uma outra forma de ponto também, que é isso aqui, ó. Também ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Ou um sinal curto, um longo, um curto, longo, um curto, um longo, ok? Também é ponto final. Mas, como ele está usando Papa Tango, então fica aí o ponto nessa condição, ok? Então, dando mais uma lida, ficou o seguinte: transmissões telegráficas do Código Internacional Morse com interrupção de portadora com as seguintes características básicas. Ponto. Tranquilo? Não esqueça, vai treinando a sua manipulação. Pega textos anteriores, ok? Você tem vários textos aí nessa condição de velocidade. Tá? Na chamada eu coloco como rápido, ok? Ditado rápido. Tá? Aqui de rápido não tem nada, né? Bem tranquilo. A gente sabe que para quem está aprendendo é difícil, né? Quando você sobe um pouquinho a velocidade e dá uma reduzida nas pausas, então fica realmente um pouco mais complicado. Porém, vai treinando, tá bom? Vai treinando aí a sua manipulação, vai treinando o ouvido, né? Com outros textos, ok? E boa sorte. Lembrando que a gente ainda não tem definição na legislação, tá? Para saber, né, se vai ter ou não no futuro aí essa necessidade para promoção classe B, ok? Essa gravação está sendo feita hoje, dia 11/12/2020. Tá? Quem pegar essa aula no futuro, né, esses comentários aqui sobre promoção classe B, né, que tivemos uma consulta pública e tudo leva a crer que deva ter modificação na legislação, ok? Bom, agora são 5h09, 5h09. Tivemos nossa aula de telegrafia número 42. Quem chegou atrasado, quem perdeu aí grande parte da aula, sem problemas, ok? Mais tarde você faz essa aula, tranquilo? Então anota aí, CW, aula 42, quarto segundo. Essa mesma aula vamos ter à tarde, às 17 horas. Então, na segunda edição, a gente já começa com a aula de telegrafia, ok? E lembrando que janeiro, dia 3, segunda-feira, começa o novo curso. Serão 4 meses de aulas. Você faz com a gente via radiofrequência, via internet, nos 2 horários, ou faz no nosso canal. Tem a playlist e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Well,
I just wanted to show you my Yaesu FT-DX101D and what a sensational radio it is. Excuse me, the repeater going off there. I originally had an ICOM 7300 and was looking to upgrade the 7300, as everyone knows, is an awesome radio. But I was just looking for a little bit more. And what I had here was a lot of QRM. There was 80 meters was very noisy, as most people probably would detest in the burbs, so to speak. But even out in the sticks, as we say here in Australia, out in the bush, it can be a very noisy band. So after talking to a couple of people about what radio to get next, and of course how much money is all this going to cost me, I was advised to wait for the release of this radio. The ICOM 7610 had already been out for a good year, 18 months at least, probably even 2 years when I think about it now. It had really good reviews, but it also had screen burn issues as well that I believe that now ICOM have fixed. Like the 7610, you can't fault it. Software wise, the 7300 was a good introduction to ICOM's software system. Being SDR radios, they are always menu driven, and a lot of people don't like that. They like the more easier to use radios, which is fair enough, because sometimes they are, and sometimes these radios can get a little bit too busy, and you have to be virtually a NASA engineer to get them to work. And I'll just turn this down because somebody's doing the infamous ka-chunk on the repeater, because obviously they've got nothing better to do. Okay, so getting back to this radio, what made me buy it? So at the time, a good friend of mine, it was a ham radio operator, just said, yeah, just wait for the Yaesus to come out. Don't be a beta tester. Just wait a little while. So I waited patiently. I knew it was coming out. I probably had this radio now for a good 2+ years. And all I can say is it is nothing short of fantastic. I'll show you quickly. We've got the news on at the moment. I'll just give you an idea, and you can even see it now on the band. I just took in my frequency a bit there. Okay, so this is the WA News. And as you can see, either side of the band. Now, I'm running, as you can see in previous videos, I'm just running a Bushcom BBA dipole. That's resonant to 1 to 30. And that's all that's running on this radio on the RAF at the moment. It does have 3 antenna ports, but as you know, in my previous videos, I have got the tower up and just waiting for some time to connect everything up and get those beams working on the rotatable dipole. So this is 80 meters this morning. It is 7:27 in the morning, and I'll just give you an idea of how sensational this radio is on 80 meters. And look, I live in the suburbs, as you can see in my previous videos. I live in a normal suburban backyard over here in Western Australia. I've got solar panels. I've got power lines over the back from me. Luckily, I don't have power lines out the front. I've got underground power. Maybe that's sort of a saving feature because I live opposite a park, so I don't, have houses or anything over the road from me. I've got pool pumps. I've got switch mode power supplies and everything else that people deal with on a daily basis. My location is no different to anyone else's, but I'll just show you how good this radio is on 80 meters. So this is my signal report, so to speak. When I go off, I'll just go off. That is what I normally get on 80 meters, not even S1. I get that all the time, apart from when there's a bit of QRN, QSB on the bands, but that's it, less than S1. This radio is nothing short of sensational, and that's why I bought this radio. When it hit #1 in the Sherwood report,
I waited a couple of more months just to see people's feedback, and everyone raved about it. And I cannot be any happier with this radio. This radio's got so many features. It's dual receive, dual SDRs, independent. Pretty good for contesting. You can actually set it up with each. I've got the twin speakers. You can actually set it up with one speaker for one band, and then the other speaker with the other, or headphones, or whatever you want to do. You can use the internal speaker and headphones. It's got so many options. Now, bearing in mind, this radio has a couple of features, well, one in particular that I don't think any other manufacturer does at the moment. It's got the variable capacitor, and I thought I'd have to use it a lot, and I don't use it at all. I'll just turn this down so you can just hear it a bit. So that's the VC tune working, and I'll turn it off. As I said, I don't really use it at all. I've had no need to. And I'll just get it back onto the WA News there. Hang on, sorry about this. I'm mucking about. Yeah, so the VC tune I don't use. I know it's there, but I've never really used it. A lot of people still buy the ICOM 7610. I know people have got the ICOM 7610. Horses for courses. If you're happy with that software system, this one's really like it's like 7610 menu driven. There's a lot to get through on these radios, but that's technology, isn't it? They're not going to make FT 101Es anymore or Kenwood 520s. So I suppose it's like cars and mobile phones and everything else, TVs. You've got to go with the times. So there it is. Just I'm not going to get into the how, what, why, whens, or what this radio does and what it can and cannot do. There's enough videos on that. But all I can say, if you've got a problem on 80 meters, and a couple of my mates went and bought the FTD10, the smaller version of this, and that they both had ICOMs. One had a 7300 and the other one had a Pro 3, and they've seen this radio in action, come over and had a look at it, and I know they've both bought them, and they are absolutely over the moon. So if you've got a problem on 80 meters and you've got an S7, S9 noise floor level, and you want to get rid of it, this is the radio for you. I couldn't be any happier. As you can see, that's it. That's my noise floor. Not even S1. I'm not doing anything different to anyone else. I'm just running a dipole, and that's all. Yeah, and it's an incredible radio. I use it all the time. It presents really well. It is really easy to use. The screen, you can have the external screen. I've got it set up here, but I don't even really look at it. The screen on this is so big, you don't even really have to worry about looking at that. That's more of just a bit of wank factor, isn't it? The bigger screen. Always looking at that screen there, because that's virtually what you're talking into, isn't it? When you think about it, you're always talking into the radio. Okay, I hope you enjoyed this video on the Yaesu FTDX 101D, and I've got plenty more videos to come. Give us a thumbs up if you like it. Give us some comments. What do you think about this radio? If you've got a Yaesu, if you're an ICOM man with the 7610 or the 7300, look, they're all great radios without a doubt. This little radio cost me a fair bit. I think it was about 4,500 Australian dollars. But for me, if I was going to buy a new radio, because I've always thought, you buy a second-hand radio, they're old. Sometimes you buy second-hand problems. I thought I'll go and spend the money, and I have not looked back. This radio I'll have until it decides to give up the ghost. Okay, as I said, give us a thumbs up if you like videos, subscribe, leave some comments about your radio and what you think, your good features, bad features, and thank you for watching. 73s for now.
¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¿Qué está ocurriendo? El mes del clásico. Otro viejo rockero sobre la mesa. En este caso aquí lo tenéis. TS520 en una de sus primeras ediciones, como podemos ver, completamente análogo. Equipo muy antiguo, pero muy bonito. ¡Qué barbaridad! La cantidad de máquinas de estas que hay por ahí funcionando. Y funcionando muy bien, además. Bueno, este aparatito tiene toda una serie de problemas. Ahora mismo lo veremos y más o menos relataré un poquito lo que ocurre. Bueno, su propietario me comenta que quiere repararlo, le tiene un especial cariño al equipo este, era de su difunto padre y bueno, pues le gustaría poder conservarlo porque tiene un valor sentimental también, esta radio, aparte del valor económico, que ya no estamos hablando de ese valor económico, tiene un valor sentimental y le gustaría poderla recuperar. Bueno, pues esta radio estaba funcionando aparentemente bien, pero tuvo un problema. Y de repente, pues la puso en marcha, todo iba bien, pero se escuchó una explosión enorme en el interior del equipo. Ya sabéis, con las explosiones. Explosiones, humo, gritos, llamas, lo que suele ocurrir, ¿no? Bueno, pues aquí algo parecido, pero sin gritos y sin llamas. Una explosión, muchísimo humo, un olor increíble. Y bueno, pues total que la apagó y estuvo mirando a ver qué es lo que ocurría. Entonces pudieron ver que había un problema. Pesa un huevo, como todos. Como todos estos equipos. Pesa un huevo, pero no hay problema, lo podemos mover bien. Acabo de desayunar. O sea que puedo moverlo sin problema alguno. Bueno, pues la explosión procedía de los condensadores de alta. Los condensadores que alimentan la placa de las válvulas. Ya sabes, los 800 y pico, 900, casi 1000 voltios que suele haber ahí. Pues procedía justo de esa parte. Como el propietario pues vivía en una zona un poquito remota, como buenamente pudieron, pues hicieron una pequeña chapucilla para ver si funcionaba. Bueno, sí, funcionaba. La cuestión es que funcionaba, pero daba poca potencia. Entonces, pues, bueno, es cuestión de recuperarlo y poner en marcha el equipo este de nuevo, sustituyendo las piezas que hiciera falta. No lo voy a poner en marcha, no lo voy a encender para ninguna prueba porque el apaño que tiene es bastante vistoso y me da un poco de miedico. Me da un poco de miedico de que algo pegue un berrido por aquí dentro y sea peor el remedio que la enfermedad. Así que no lo voy a poner en marcha hasta que toda esta parte no esté más o menos solucionada. Bueno, aquí tenemos esto cubierto con un poquito de cinta. Bueno, pues aquí dentro de esta cinta hay dos condensadores, justamente aquí. Están cubiertos. Voy a ver si pongo la cámara aquí mismo encima del equipo. Ahí. Bueno, va a quedar de cualquier manera, pero no pasa nada. Vamos a ver, tenemos dos condensadores. Voy a ver si le libero así un pelín la cinta y descubrimos que hay aquí dentro. ¿Qué es lo que habrá aquí? El condensador de flujo. Viajaremos al pasado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí van apareciendo ya números. Bueno, está la cinta pegajosa. Vamos a ver. Sí, aquí ya vemos números. Aquí tenemos unos condensadores cerámicos en paralelo. Vale, bien, esa parte bien. Y bueno, pues aquí tenemos los condensadores, que son de 450 voltios y 100 microfaradios.